Okay, so good afternoon, all of you. Now, in last lecture, we have seen do you know box? Okay, so that is we do not or we should not heat that particular gravy after addition of cream. Okay, so now third type of gravy is white gravy. So this gravy is white in color. Okay, so we are going to call it as a white gravy. The base of this gravy is boiled onion paste. Okay, so we have, first of all we have to boil onions, and after that we have to make the paste of that boiled onions, and the gravy is thickened by nut paste. Okay, so and after that we are going to add the paste of nuts to that particular gravy, so that that particular gravy will thicken. Okay, consistency will be increased. So this is the diagram of white gravy, that is figure number 12.12, white gravy. So how we are going to prepare this white gravy, we are going to see. So preparation: heat ghee in utensil. Okay, so first of all you have to heat ghee in utensil. After that, temper with khada masala and slit green chilies. Now we have to use khada masala, that is tej patta, clove, okay, black pepper, that is the खडा मसाला, and स्लीट ग्रीन चिलीज. ओके, सो उभ्या चिरलेल्या ज्या हिरवी मिरची आहेत त्या तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकायच्या. ठीक आहे, आणि तेलामध्ये थोडंसं तुम्हाला ते फ्राय करून घ्यायचं आहे, सो दॅट जो काही फ्लेवर आहे खडा मसाल्याचा तो त्याच्यामध्ये त्या तेलामध्ये उतरतो. सो ॲड जिंजर गार्लिक पेस्ट अँड सूट फॉर अबाउट अ मिनिट. ठीक आहे, सो त्यानंतर आपल्याला जिंजर गार्लिकची पेस्ट त्याच्यामध्ये ॲड करायची, आणि 1-2 मिनिटांसाठी किंवा एखाद्या मिनिटासाठी आपल्याला त्याला थोडंसं तेलामध्ये परतू द्यायचं आहे, दॅट इज सुटिंग. ॲड बॉईल ऑनियन पेस्ट अँड कुक अंटिल घी कम्स आउट. ओके, सो नंतर आपल्याला काय करायचं, ऑनियन पेस्ट त्याच्यामध्ये टाकायची. बॉईल ऑनियनची जी पेस्ट आपण करून घेतलेली आहे ती आपल्याला त्यामध्ये ॲड करायचे, अँड कुक अंटिल घी कम्स आउट्स. ठीक आहे, सो त्याला तेल सुटेपर्यंत आपल्याला पुन्हा शिजवून घ्यायचं आहे तेलामध्ये. सो कुक ऑन अ स्लो फ्लेम अँड एन्श्योर दॅट द ऑनियन डू नॉट गेन कलर. ओके, सो त्याच्यामध्ये कुठलाही ब्राऊन कलर, म्हणजे असं एकदम ब्लॅकिश कलर नाही यायला पाहिजे, गोल्डन ब्राऊन कलर त्याच्यामध्ये यायला पाहिजे. सॉरी, इथं आपल्याला गोल्डन ब्राऊन कलरही येऊ द्यायचा नाही. आपण इथून मागं ज्या ग्रेव्ही पाहिल्या त्याच्यामध्ये आपल्याला ऑनियनचा कलर गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत आपण त्याच्यामध्ये त्याला सुटिंग करतो. ठीक आहे, सो इथं तसं करायचं नाही आहे, कारण जर आपण गोल्डन ब्राऊन केलं त्याला तर त्याचा व्हाईट कलर येणार नाही आहे त्या ग्रेव्हीला. ठीक आहे, सो दिस इज द व्हाईट ग्रेव्ही. सो ह्याच्यामध्ये ऑनियन जो आहे, ऑनियनची जी पेस्ट आहे ती आपल्याला गोल्डन ब्राऊन होऊ द्यायची नाही आहे. सो ॲड कॅश्यू नट पेस्ट अँड मेगाज पेस्ट, दॅट इज मेलन सीड पेस्ट. आपल्याकडं नॉर्मली त्याला आपण मगज बी असं म्हणतो. ठीक आहे, बऱ्याचदा ॲज अ ग्रेव्हीचा इन्ग्रेडियंट म्हणून आपण त्याला ॲड करत असतो, सो दॅट त्या पर्टिक्युलर ग्रेव्हीला एक थिकनेस आलेला तुम्हाला जाणवतो. ठीक आहे, सो मगज बी पण तुम्ही टाकू शकता, किंवा काजू जे आहे काजूची पेस्ट तुम्ही त्याच्यामध्ये ॲड करू शकता. ठीक आहे, सो इफ रिक्वायर्ड लिटल हॉट वॉटर कॅन बी ॲडेड ॲट दिस स्टेज. आणि ह्या स्टेजला जर तुम्हाला वाटलं की खूप जास्त म्हणजे एकदमच पाणी नाही आहे त्याच्यामध्ये, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडंसं गरम पाणी ॲड करू शकता, जेणेकरून जे काही काजू किंवा मगज बीची पेस्ट आपण टाकणार आहोत ती प्रॉपरली त्याच्यामध्ये मिक्स होऊ शकेल. ठीक आहे, सो नाव ॲड विप्ड कर्ड अँड कुक अंटिल द ग्रेव्ही कम्स टू अ बॉईल. ठीक आहे, त्यानंतर विप केलेलं कर्ड त्याच्यामध्ये टाकायचं, आपल्याला दही टाकायचं आहे. ठीक आहे, अँड कुक अंटिल द ग्रेव्ही कम्स टू अ बॉईल. उकळी येईपर्यंत आपल्याला त्याला हीट करायचं आहे. ठीक आहे, सो कवर अँड कुक अंटिल घी कम्स ऑन टॉप. ठीक आहे, नंतर तुम्हाला वरती थोड्या वेळानंतर त्याच्यावरती असं तेलाचा तवंग किंवा फॅटी लेअर आलेला दिसेल, तोपर्यंत तुम्हाला त्याला हीट करायचं आहे. द ग्रेव्ही इज रेडी आफ्टर 45 मिनिट्स. त्यानंतर तुम्हाला 45 मिनिट्स त्याला ठेवायचं आहे, आणि नंतर तुम्हाला ते कन्झ्युम करायचं आहे किंवा सर्विंग करायचं आहे. ठीक आहे, बघा आता ही व्हाईट ग्रेव्ही चं रेसिपी आपण पाहिलेली आहे. त्यानंतर आहे युजेस अँड स्टोरेज. आता ही ग्रेव्ही तुम्ही बनवली आहे तर त्याचं यूज तुम्ही कुठं करू शकता, आणि त्याचं स्टोरेज तुम्ही किती दिवसांसाठी आणि कसं करू शकता ते आपल्याला यामध्ये पाहायचं आहे.
So this gravy is used in many dishes and curries. Okay, so you are able to use this gravy for various different dishes and curries. It is used as a base for kormas where more curd and brown onion paste is added. Okay, so kormas साठी तुम्हाला जास्त दही आणि brown onion paste तुम्हाला टाकायची. ठीक आहे. This gravy is rarely used on its own as it is very heavy. ठीक आहे. सो ॲज इट इज ही यूज केली जात नाही कारण त्याच्यामध्ये बरंचसं फॅट त्याच्यामध्ये आपण ॲड केलेलं आहे, हेवी आहे ते. सो इट इज दस कंबाईन्ड विथ मखनी और हरियाली ग्रेवी टू क्रिएट रॉयल डिशेस सच ॲज मलाई कोफ्ता, मेथी मटार मलाई, नवरत्न खोरमा. ओके, सो या डिशेससाठी बऱ्याचदा इन कॉम्बिनेशन व्हाईट ग्रेव्ही यूज केली जाते. ठीक आहे, आणि त्याच्यासाठी कॉम्बिनेशन मखनी किंवा हरियाली ग्रेव्ही बरोबर केलं जातं. सो दिस ग्रेव्ही शुड बी मेड वन रिक्वायर्ड ॲज द नट पेस्ट कॅन मेक इट सोअर अँड स्पॉईल रॅपिडली. ओके, सो ही जी ग्रेव्ही आहे जेव्हा आपल्याला लागणार असेल तेव्हाच आपल्याला ती बनवायची आहे कारण त्याच्यामध्ये आपण ऑलरेडीच दही ॲड करतो, त्यामुळं ते जास्त सोअर होण्याचे चान्सेस असतात आणि त्यामुळं ते इझिली स्पॉईल होतं. सो आपण ह्याला जास्त दिवस स्टोअर करू शकत नाही अँड इट इज बेटर टू मेक इट वेन एवर यू विल रिक्वायर्ड इट. ओके, so this is the third type of gravy, that is white gravy. And now next type of gravy or the last type of gravy from your 12th chapter, that is haryali gravy. So haryali means green. okay, haryali आपण नॉर्मली हिरवळ असं म्हणतो. ठीक आहे, मराठीमध्ये. सो आपण हिंदीमध्ये त्याला हरियाली असं म्हणू शकतो. सो हरियाली मीन्स हिरवी. ठीक आहे, किंवा ग्रीन असं आपण म्हणू शकतो नॉर्मली. सो दिस ग्रेव्ही इज मेड बाय ॲडिंग कुक्ड स्पिनॅच प्युरी इन टू ब्राऊन ग्रेव्ही. ब्राऊन ग्रेव्ही आपण पाहिली आहे. ठीक आहे, मग ब्राऊन ग्रेव्हीमध्ये स्पिनॅचची प्युरी, ठीक आहे, कुक्ड स्पिनॅच जो आहे, पालक जो आहे शिजवलेला, त्याची प्युरी आपण ॲड करतो आणि मग आपण हरियाली ग्रेव्ही बनवू शकतो. नॉर्मली तुम्ही पालक पनीर खाल्लं असणार आहे. ठीक आहे, किंवा तुम्ही ऐकून तरी असणार आहेत, तर पालक पनीरसाठी आपण हीच मेथड यूज करतो. सो दिस इज डायग्राम, दॅट इज फिगर 12.13, दॅट इज हरियाली ग्रेव्ही. okay, so now how you are going to prepare it. So preparation, make the onion tomato masala. okay, onion tomato masala कसा बनवायचा आपण वरती पाहिलेला आहे. ठीक आहे, फर्स्टवालं जे ग्रेव्ही आपण बघितली होती ऑनियन टोमॅटो मसाला, दॅट इज द ऑनियन टोमॅटो मसाला. सो तसं ऑनियन टोमॅटो मसाला बनवून घ्यायचा आहे जसं आपण पाहिलं होतं त्याप्रमाणे. त्यानंतर आहे वेन डन ॲड स्पिनॅच पेस्ट टू द मसाला अँड कुक विदाउट कवरिंग इट अंटिल ऑइल फ्लोट्स ऑन टॉप. ठीक आहे, सो ऑनियन टोमॅटो मसाला बनवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला स्पिनॅच जे आहे ते पण कुक करून घ्यायचं आहे, त्याची प्युरी बनवून घ्यायची आहे. ठीक आहे, आणि ती प्युरी तुम्हाला ऑनियन टोमॅटो मसाल्यामध्ये ॲड करायची आहे आणि कुक करायचं आहे. ठीक आहे, प्रॉपर मिक्सिंग करून कुक करायचं आहे. कुक कधीपर्यंत करायचं, जोपर्यंत त्याला तेल सुटत नाही तोपर्यंत. तुम्हाला वरच्या साईडला त्याच्यावरती तेल आलेलं दिसेल, सो तेव्हा तुम्ही त्याचं कुकिंग स्टॉप करायचं आहे. ओके, सो नाव युजेस अँड स्टोरेज. सो दिस ग्रेव्ही इज यूज्ड इन मेनी डिशेस अराउंड इंडिया. ओके, सो इंडियामध्ये बऱ्याचशा डिशेसमध्ये ही ग्रेव्ही यूज केली जाते. इट कॅन बी स्टोर्ड फॉर अ वीक इन अ क्लोज्ड कंटेनर इन रेफ्रिजरेटेड कंडिशन. ठीक आहे, आणि ही जी ग्रेव्ही आहे ती तुम्ही 1 आठवड्यापर्यंतसुद्धा एका क्लोज्ड किंवा एअरटाईट कंटेनरमध्ये रेफ्रिजरेट करून ठेवू शकता. ठीक आहे, आणि जेव्हा तुम्हाला हवी असेल, तुम्हाला बनवायची असेल एखादी भाजी, तेव्हा तुम्ही बनवू शकता किंवा यूज करू शकता. ठीक आहे, सो दिस इज द लास्ट टाईप ऑफ ग्रेव्ही फ्रॉम युअर 12th chapter. सो नाव we are going to see points to be remember. ओके, सो ह्या चॅप्टरमधले जे काही महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत ते तुम्हाला पॉईंट्स टू बी रिमेंबरमध्ये दिलेले आहेत. सो अ क्विझिन इज अ स्टाईल ऑफ कुकिंग कॅरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट्स, टेक्निक्स अँड डिशेस. ओके, सो द क्विझिन काय आहे, इज अ स्टाईल ऑफ कुकिंग कॅरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट्स, टेक्निक्स अँड डिशेस. It is usually associated with a specific culture or geographic region. ठीक आहे, नॉर्मली हे कशाशी रिलेटेड किंवा असोसिएटेड असतं तर स्पेसिफिक कल्चर आणि जॉग्राफिक रिजन. ठीक आहे, सो
सो त्यानंतर आहे इंडियन क्विझिन इज द जनरल टर्म फॉर द वाईड व्हरायटी ऑफ कुकिंग स्टाईल्स फ्रॉम इंडिया. ठीक आहे, इंडियाचं जे काही क्युझिन आहे ते बऱ्याचशा डिफरंट कुकिंग स्टाईल्सने बनलेलं आहे, जे की इंडियामध्ये यूज केल्या जातात. सो इंडियन फूड इज ऑलवेज प्रिपेअर्ड विथ फ्रेश इंग्रेडियंट्स अलॉंग विथ डेलिकेट मिक्सचर्स ऑफ मेनी फ्रेश अँड ड्राईड स्पायसेस. आपल्याकडे बरेचसे स्पायसेस ते फ्रेश असतील किंवा ड्राईड स्पायसेस असतील, आपण फूड बनवण्यासाठी यूज करतो, अँड दॅट इज द स्पेशालिटी ऑफ इंडियन क्विझिन. So Indian food is born from the concept of Ayurveda, an ancient body of knowledge on health. Okay, so you have to remember that Ayurveda is a Sanskrit word. Okay, so it is also given here. So Ayur is derived from the word Ayus, meaning span of life in Sanskrit, and Veda means knowledge. Okay, so you have to remember it. So Indian cooking is vast and uses different methods. Okay, so Indian cooking जे आहे ते बऱ्याचशा वास्ट आहे, इज अ वास्ट. ठीक आहे, वेगवेगळे टाईप्स तुम्हाला त्याचे दिसतील आणि युजेस डिफरंट मेथड्स, आणि वेगवेगळ्या मेथड्स पण आपण वेगवेगळे पदार्थ बनवण्यासाठी यूज करतो. सो द डिफरन्स इन मेथड्स लाईज इन हाऊ द टेक्निक्स आर अप्लाइड ड्युरिंग कुकिंग प्रोसेस. ओके, सो डिफरन्स इन मेथड्समध्ये जे काही डिफरन्स आहेत ते कशामुळे असतात, दॅट आर लाईज इन हाऊ द टेक्निक्स आर अप्लाइड. ओके, सो टेक्निक ज्या आहेत त्या आपण कशा अप्लाय करतो आहे ड्युरिंग कुकिंग प्रोसेस, त्याच्यावरती डिफरन्सेस डिपेंड असणार आहेत. सो इन इंडियन कुकिंग अ वाईड रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स आर यूज्ड. Okay, so as we are going to make or prepare different types of products or food products, okay, so that we require different types of equipments or utensils for the preparation of that specific food product. So the quality of end product also depends on the type of equipments used. Okay, and whenever we are going to prepare any particular food product, then the quality of that particular end product is totally depend on which equipment or which method which we are going to use for the preparation of that particular food product. So Indian gravy is a smooth liquid of thick consistency which imparts body, taste, richness to any Indian food preparation. It is the heart and soul of Indian cuisine. Okay, सो ग्रेव्ही जे आहेत, डिफरंट ग्रेव्हीचे टाईप्स आपण इंडियामध्ये बनवतो. ठीक आहे, इट इज अ स्मूथ लिक्विड ऑफ थिक कन्सिस्टन्सी. ठीक आहे, सो थिक कन्सिस्टन्सी असलेलं ते स्मूथ लिक्विड आहे विच इम्पार्ट्स. ओके, जे काय करतं तर बॉडी, टेस्ट, रिचनेस देतं कशाला, तर एनी इंडियन फूड प्रिपरेशन. ठीक आहे, ज्या प्रोडक्टचं प्रिपरेशनसाठी तुम्ही ते यूज करणार आहात त्याला बॉडी, टेस्ट आणि रिचनेस देण्याचं काम ग्रेव्ही करत असते. सो इट इज द हार्ट अँड सोल ऑफ इंडियन क्विझिन. ठीक आहे, सो इंडियाचं जे क्विझिन आहे किंवा जे काही फूड प्रोडक्ट्स आपल्या इंडियामध्ये बनवल्या जातात त्याचा हार्ट आणि सोल जे आहे दॅट इज द ग्रेव्हीज. ओके, सो हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड 12th chapter and we have also completed your syllabus of food science and technology for 12th standard. Okay, so here we have completed all the 12 chapters of food science and technology from food science and technology textbook for the 12th standard. Okay, so now you have to solve the exercise of this 12th chapter. Okay, so and after that, so this is the last chapter, and after this you have glossary in your textbook. Okay, so what is glossary? So here is some definition or whatever the abbreviations were used in this textbook, they are enlisted in this glossary. Okay, so first one, that is adulterant. Okay, that is substance which lowers or degrades the quality of food material. Okay, so after that adulteration, the process of lowering or degrading
the quality of food material. Okay, so don't confuse in adulterants and adulteration. Okay, some students have confused about the adulterants and adulteration, okay, in open book test, and some students write adulteration, okay, for the definition of adulterants. So don't confuse in both these terms. After that, AGMARK, that is the Agricultural Produce Grading and Marketing Act 1973. After that, alcoholic beverages. So what are alcoholic beverages? We have seen in that particular chapter. So beverages containing alcohol produced by fermentation by using yeast. Okay, so that is the alcoholic beverages. After that, anthropometry, that is measurement of human growth. Okay, so whatever the growth of that particular human is there, it is measured, and that technique is known as anthropometry. After that, anti-caking agent. Okay, so what are the anti-caking agent? That are the substance which avoid lump formation in dry powdered products. After that, antioxidants, substances which inhibits the effect of oxygen, that is the oxidation. After that, bakery, we have seen one separate chapter for the bakery and confectionery technology. So facility that produces and sell flour based baked food products, for example bread, cake, cookies, and etc. So beer, that is alcoholic beverage produced by fermentation of grain, that is specially malted barley. Beverage, it is any or a liquid food product other than water suitable for human consumption, for example tea, juice, beer, etc. After that, BIS, it is a full form of BIS is Bureau of Indian Standards, that is 1986. Broiler, that is chicken of age between 8 to 10 weeks kept for meat. Cancer, that is group of disease associated with abnormal cell growth with potential to spread in body. After that, casein. So casein is the main protein present in milk. Sorry. So composting, a natural way of biodegradation of food waste and converting it into compost. Confectionery, food items that are rich in sugar, more sweet. Okay. After that, that is detect adulteration with rapid taste. Diabetes, disease that occur due to high blood sugar level. Okay, lot of people are suffering from diabetes. After that, diet, so it is a sum of food consumed by a person. After that, distilled liquors, so distillation of alcoholic fermented beverages to concentrate alcohol content. Okay, so that is the distilled liquors. Dough maker, so machine used to knead a dough mechanically. Okay, so that is the dough maker. ECA, it stands for Essential Commodities Act 1955. EU, that is European Union. FAO, that is Food and Agricultural Organization. FBO, that is Food Business Operator. FDR, that is Fine Dining Restaurants with full service and premium interior. Okay, we have also seen this in the chapter. So fin fish, that is fish with fins or bony spine covered with skin. Food additives, that is the substance which are added intentionally to improve the quality of food product. Food fortification, a process of adding small quantity of nutrients to improve the nutritional value of food. Okay, so that is the food fortification. So nowadays different food products or the staple foods are normally fortified with different micronutrients. After that, food waste, so the portion of food which is wasted or lost uneaten or unused, that is the food waste. After that, fruit pulper, machine used for extraction of pulp from fruits. Fruit sorter, machine used to differentiate fruits on the basis of different quality parameters. Okay, so जेव्हा एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये आपण फ्रूट्स यूज करतो, ठीक आहे, जाम असेल किंवा आणखी काही प्रोडक्ट आपल्याला बनवायचा असेल,
तर अकॉर्डिंग टू त्यांचं साईज जे आहे फ्रूटचं त्याच्यानुसार आपल्याला फ्रूट सॉर्टरमधून वेगवेगळे ग्रेड्स भेटतात अकॉर्डिंग टू द साईज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फ्रूट. ओके, जसे की छोटे आंबे असतील तुम्हाला सेपरेट भेटतात, मोठे आंबे असतील तुम्हाला सेपरेट भेटतात. ठीक आहे. सो तुम्ही यूट्यूबला जाऊन एखादं फ्रूट सॉर्टरचा व्हिडिओ पाहू शकता, त्याचं वर्किंग कसं होतं तुम्हाला समजेल. ठीक आहे. FSMS दॅट इज स्टँड्स फॉर फूड सेफ्टी मॅनेजमेंट सिस्टीम. FSSAI that is Food Safety and Standards Authority of India. Glycogen that is form of carbohydrate present in meat or it is a storage carbohydrate in animal. Okay, that is the glycogen. After that, homogenization, process of breaking down large fat globules into tiny fat globules in milk. Okay, so this is one of the processing uh, process of milk. Okay, so HTST stands for high temperature short time method of pasteurization of milk. Hypertension, the condition at which blood pressure is above the normal level. After that, incineration, so burning of solid waste at high temperature so as to convert it to gaseous products. Okay, ISI, that is Indian Standard Institute. ISO, that is International Organization for Standardization. Juice extracted, it is a machine that mechanically extract juice from fruits. Okay, त्यानंतर आहे lactose, sugar specifically present in milk. Lactose is a disaccharide and it is one and only source of lactose is milk. Okay, there is no any source for the lactose sugar. So after that, layers, so poultry birds kept for eggs, we are going to call it as a layers. After that, lean fish, that is fish having less than 2% fat. ओके, सो असे फिश ज्यांचं फॅट पर्सेंटेज जे आहे ते 2% कमी असेल त्यांना आपण लीन फिश असं म्हणतो. त्यानंतर आहे लिव्हनिंग एजंट्स, सबस्टन्सेस यूज फॉर CO2 gas, that is the carbon dioxide gas formation in food product, so that particular food product will be fluffy or spongy. After that, malnutrition, so impairment of health due to deficiency, excess or imbalance of nutrients in diet. Okay, so that is the malnutrition. After that, meat, the muscles of warm-blooded terrestrial four-legged animals used for human consumption. After that, milk, biological secretion by mammary glands of mammal. After that, methyl, so it is a generic term for Indian confectionery products. Myoglobin, red color pigment in muscle of meat. Non-alcoholic beverages that are totally free from alcohol or less than 0.5% alcohol by volume, that are included under the non-alcoholic beverages. Nutritional status, condition of health of person influenced by the intake and utilization of nutrients. Obesity, medical condition in which excess fat accumulates in body. Okay, that is obesity. Oven, that is thermally insulated chamber used for baking. Okay, तुम्ही सगळ्यांनी ओव्हन बघितलेला आहे, आपण केक बनवला होता प्रॅक्टिकलसाठी. ओके, सो PFA, प्रिव्हेन्शन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन ॲक्ट 1954. आफ्टर दॅट, पोल्ट्री, ऑल डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स यूज्ड ॲज फूड दॅट आर मीट अँड for the flesh of that particular bird or eggs. Preservatives, that are the substances which extends shelf life of the food. After that, shellfish, fish without skeleton but covered with hard shell. Shortening, addition of fat to dough to make the product crispy. Skim milk, low fat milk from which fat has been skimmed off. Okay, so that is fat range 0.5 to 2%. SNF, that is that stands for solid not fat. After that, soap, liquid food generally served hot, that is made from grains, soup, liquid food generally served hot, that is made from grains, vegetables, meat and chicken stock, etc. After that, sterilization,
high temperature process to distract all microorganisms in milk. Okay, so pasteurization and sterilization are two heat treatments which we use for the processing of milk. Okay, so in pasteurization there is the partial removal of microorganisms, and in the case of sterilization we are going to destroy all the microorganisms present in milk. After that, sweeteners, so ingredients used to give sweet taste to product, that is for example sugar, honey, corn syrup, etc. Okay, so a clay tandoor is a clay oven used to cook naan or roti using hot charcoal fire. Okay, after that, UHT stands for ultra high temperature method of pasteurization of milk. Okay, so UHT is the exceptional case for the pasteurization, as the definition of pasteurization is the heating of any particular substance below 100 degree Celsius. But in the case of UHT, we are going to heat that particular food product above 100 degree Celsius. So UHT, it is the method of pasteurization which do not fulfill the definition of pasteurization. After that, WHO stands for World Health Organization, all of you know. After that, wine, that is alcoholic drink produced by fermentation of grape juice. WTO, that is World Trade Organization. Okay, and last one, that is yeast, which is a natural leavening agent used in bread making to produce carbon dioxide gas. Okay, so you can also call it as a biological leavening agent. Okay, so yeast is a biological leavening agent. So this is the glossary from your textbook. Okay, so at the last there is a bibliography, and that is not important for you. So glossary is also important for all of you. So go through this glossary or the terms which are given into this glossary. Okay, so here we have completed our syllabus for food science and technology for 12th science. Okay, so thank you very much. Even if anybody have any doubt, then you can ask me. Okay, so thank you very much.